erste überdeckte Einkaufszentrum in der Welt. Es war sehr unique. Oh, really, I like Nur die Schokoladegeschäfte sind gekommen und alles hat angefangen, vielleicht nicht mit einer Schweizer Familie, aber gerade die Schweizer, die hätten Deutsch. Und hier, das war ein Burgmeister, der besitzt am Ende der 19. Jahrhundert.
Deswegen ist sie eine Krone. Und dann hier eine Krone, nur ein Manneken-Pis, hier eine andere Krone. Das ist Standard. Und in der 17. Jahrhundert war hier sehr viele Gerber. Gerber, die dann mit Lehr arbeiten